Dans les recoins du globe Illinois existe de races de chiens si rares, si uniques, qu'elles demeurent un mystère même pour les amoureux de chiens les plus de vous. Aujourd'hui, nous aventurons dans ce monde inexploré pour dévoiler non seulement leurs histoires fascinantes, mais aussi comment ces animaux extraordinaires peuvent transformer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Originaire du Sahara, Alazawak est un lévrier antique élevé par le peuple Touareg. Connu pour ses silhouettes élancées et athlétiques, ainsi que son apparence frappante, ces chiens ne sont pas seulement des compagnons, mais aussi des témoins vivants de l'histoire. Leur comme et leur nature affectueuse les rendent parfaits pour ce que recherchent en présence sereine dans leur vie. Ce petit chien de type Spitz, originaire de Norvège, a été à l'origine élève pour chasser les macarous. Ce que rend vraiment unique le lundhund, c'est sont ses pattes à six doigts et sa capacité à grimper les rochers. Leur nature Jesus et curieuse peut apporter un étincelle d'aventure à votre routine quotidienne, vous encourageant à explorer à l'extérieur avec un nouvel enthousiasme. L'une des plus anciennes races de chiens de Amérique, les insolites, ou zolo, est un rarite. Connu pour sa police et sans poils ainsi que pour son allure vigilante, ces chiens ont été venir pendant des siècles. Leur nature loyale et protectrice peut offrir un sentiment de sécurité, les rendant des compagnons idoles pour ceux qui recherchent un gardien à leurs côtés. Originaire de Thaïlande, le Thai Ridgeback est l'un de trois races au monde avec un crit unique de poils courant le long de leur dos dans le sens inverse de leur pelage. Leur personnalité confiante et énergique peut vous inspirer à affronter les défis avec courage et détermination. Cette race rare et sans poils du Pérou est aussi frappante qu'affectueuse. La nature calme et gentile de l'Inca orchid péruvienne les rend parfaits pour ce que recherchent un compagnon peu exigeant mais profondément aimant. Leur présence peut nous rappeler la beauté de la simplicité et la joie de l'amour inconditionnel. Originaire de l'île isolée de Phu Quoc au Vietnam, ce Ridgeback rare est un vrai survivant. Leur résilience et leur adaptabilité peuvent vous inspirer à affronter les défis de la vie avec une détermination farouche. Leur esprit sauvage est un rappel de la beauté non domptée qui existe encore dans notre monde. Hybride d'un burger allemand et d'un loup de Carpates, le chien loup tchécoslovaque est un exemple frappant de la perfection de la nature. Leur intelligence et leur loyauté en font un compagnon unique pour ceux qui sont prêts à embrasser le côté sauvage de la vie. Leur présence peut nous rappeler de l'équilibre entre la vie domestique et l'appel de la nature. Malgré leur nom, les foxhounds américains ne sont pas de chasseurs agressifs, mais plutôt de chiens doux et sociables. Leur nature amicale et ouverte les rend idoles pour les familles. Leur calme peut apporter un sentiment de paix à votre maison, vous rappelant que la force ne signifie pas toujours l'agressivité. Ce petit chien énergique de Suède était autrefois le compagnon de guerriers vikings. Leur nature audacieuse et curieuse peut apporter un bouffée d'énergie à votre vie, vous encourageant à explorer de nouveaux horizons. Leur loyauté est un témoignage du lien indestructible entre humains et chiens. Connu comme le chien sans aboiement, le basenji yodel au lieu d'aboyer.
Cette race antique d'Afrique est intelligent et indépendante, c'est qu'un fait un compagnon fascinant. Leurs vocalisations uniques peuvent nous rappeler de diverses manières dont les animaux communiquent, nous encourageant à écouter plus attentivement le monde que nous entoure. Ce chien de burger rare de Hongrie est connu pour son intelligence et son agilité. Leur nature active et joyeuse peut vous inspirer à rester motive et engagé dans votre vie quotidienne. Leur loyauté et leur nature affectueuse en font un compagnon précieux pour ceux qui sont prêts à suivre leur esprit énergique. Ces races de chiens insolites nous rappellent de la diversité et de la richesse de la compagnie canine. Chacun porte une histoire unique, un trait unique, et une manière unique d'enrichir notre vie. Que leur présence vous inspire à embrasser l'extraordinaire, à chercher l'inconnu, et à trouver le bien-être dans les endroits les plus inattendus.